అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఎస్సగిరి. మీరు చూస్తున్నారు సీమటెక్ స్ట్రైట్ టు టెక్. ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. టైగర్ 1v4 కొట్టగలడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే పూర్తి వీడియోని చూడండి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నా చుట్టూ 3 బాట్లు కుదురుతాయి. అవి బాట్లు అని తెలియక నేను మెంటలో నేను నిలబడున్నా. ఇక కాదులేని దిగి చూసిన. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మీరే చూడండి. ఒక బాట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకడు థ్రెడ్ మిల్ చేస్తా కనిపిస్తాడు. వాడికి ఎంత లాగ్ అవుతుందంటే ఉన్న చోట పరిగెత్తున్నాడు వాడు. ఇంకా ఎదురు పోయి లాభం లేదని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి క్రాస్ చేసి పూర్తి చుట్టుకొని పోయి కొడదాం అనుకున్నాను. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా కనొచ్చినాడు. వాడిని ఏం చేస్తానో చూడండి. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కిటికీలో వాడు కనొచ్చాడు. వాడి కోసం మొత్తం స్క్వాడ్ మొత్తం దొరికింది. ఆ స్క్వాడ్ని ఎలా కొట్టానో మీరే చూడండి. ఆ స్క్వాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు నేను ఫస్ట్లో ఒక నాకౌట్ చేసి వదిలేసిన కదా, వాడిని ఎవడో చంపేసినాడు. వాడిని ఫినిష్ చేసినాక మన స్క్వాడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. వీడియో రికార్డ్ చేసా. పబ్జీ ఆడాలంటే స్ప్రే ఎలా ఊగుతుందో చూడండి. అక్కడ ఒకడే అనుకుంటే వాళ్ళ టీం మొత్తం ఉంది. ఎలా చంపుతానో మీరే చూడండి. పైన ఒక నాక్ చేశాను. కింద పరిగెత్తి ఉండొచ్చారని తెలుసు, అందుకని ఇక్కడ అనుకున్న స్ప్రే మిస్ అయింది. కావాలనుకుంటే వాడు ముందే చంపిండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ టీం కోసం నేను వాళ్ళ అట్నే వదిలేసిన. లాస్ట్ వాడు పెద్ద తెలివైన లాగా కిందికి దిగి గ్రాండ్ వేయడానికి ట్రై చేసినాడు. చూడండి వాడిని అయితే చంపుతాను. ఇంకా అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు వీడిని చంపుతా కదా, వీడిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వీడియోలో ఏం జరుగుతుందో లాస్ట్లో తెలుస్తుంది.
బాట్ స్ప్రే చూడాలనుకుంటే వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను కొట్టే 3 స్ప్రేలలో నా జీవితంలో ఇంత దరిద్రంగా ఎప్పుడు కొట్టినాను. కార్యాలకి లైట్ గ్రిప్ అంతా దరిద్ర గ్రిప్పింగ్ కూడా ఉండదు. స్ప్రే చూడండి అడ్డంగా ఊతుంది ఆడంటే ఆడ. ఇందాక నన్ను కొట్టింది మనం ఇందాక స్క్వాడర్స్ దగ్గర చంపినాం కదా, వాళ్ళ టీం మొత్తం నన్ను చంపడానికి వస్తుంది. ఏం జరుగుతుందో చూడండి. మనకి హెడ్సెట్ ఉండింటే ఎవడు మూమెంట్ ఎక్కడుందో బాగా అర్థమయ్యేది. అప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎక్కడ ఉన్నారో అప్పుడే అర్థమయ్యి ముందే చంపిండు. ఫస్ట్ రౌండ్ నాక్ చేసినాను, సెకండ్ రౌండ్ నాక్ చేయడానికి ట్రై చేసాను, కానీ నా వల్ల కాలే, చచ్చిపోయాను. వీడియో అప్పుడే అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, వెయిట్ చేయండి. ఈ మ్యాచ్లో కొంచెం బాట్ల మీద ప్రేమ ఎక్కువ చూపించిన, కొంచెం ఓపిక బట్టి పూర్తి వీడియోని చూడండి. ఎదురుగా చాలామంది ఉన్నారు, కానీ కొంచెం కిల్స్ కోసం వెనక్కి వచ్చి బాట్లను చంపిన. బాట్లను చంపాక నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో మీరే చూడండి. బాట్లను చంపి అయిపోయింది. మెయిన్ ప్లేయర్ దగ్గర వెళ్దాం.
ఇప్పుడు ఒక విచిత్రమైన మనిషి తగులుతారు చూడండి. నేను పరిగెత్తాను, వీడు ఏందో నా వెనకాల పరిగెత్తాను. వీడి టీమ్మేట్ ఇంకా హైలైట్ చూడండి ఏం జరుగుతుందో. వాడు అనుకుని నన్ను ఈజీగా చంపిండొచ్చు, కానీ నన్ను చంపలేకపోయినాడు. ఇలాంటి టైంలో మీకు స్మోకింగ్ బాగా యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఓపెన్లో పుష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్మోక్ చేసి పుష్ చేయండి. ఇంకా మంచిది ఏంటంటే స్మోక్ మీ దగ్గర కాకుండా వాళ్ళ మీద వేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యూ మొత్తం బ్లాక్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంకో బాట్ స్ప్రే కానీ ఒకసారి చూడండి. చూసా, అంత ఈజీ కిల్ కూడా నేను కొట్టలేకపోయినాను. అప్పుడప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంటుంది, దీన్ని ఏం పట్టించుకోవాలి మీరు. అక్కడ వాడిని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు చూడండి, నా కళ్ళ ముందర నా కిల్ ఎత్తేసినాడు. వాడికైతే మూడింది ఇప్పుడు. కేవలం 33 బుల్లెట్లతో నేను వీళ్ళని చంపగలను తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ 2 నిమిషాలు గ్యారంటీగా చూడండి. ఇంతకు ముందన్న 33, ఇప్పుడు 18 ఉండే. ఈ 18తో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఈ బిల్డింగ్లో 2 ప్లేసులు టీపీ తీసుకోవడానికి బెస్ట్గా ఉంటాయి. ఒకటి మెట్లు కనిపించేలా ఈ డోర్ వెనకాల దాక్కొని ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ ప్లేస్లో టీపీపీ చూసుకుంటే ఒకవేళ 2-3 వచ్చినా కానీ మీ దగ్గర M7 లేదా AK ఉంటాయి, ఈజీ కొట్టచ్చు వాళ్ళని. వీడు ఇంట్లోకి బయటికి తిరుగుతానే ఉన్నాడు, చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసినాడు. లాస్ట్కి ఎలా చంపుతాడో మీరే చూడండి. నేను కిందికి చూడడం చూసి వాడు పైకి పోయి చక్క నా ప్లేస్లోనే దాక్కొని ఉన్నాడు. నేను పైకి వచ్చేది గమనించి వాడు ఒక రూమ్లో పోయి దాక్కున్నాడు. ఎలా చంపుతాను మీరే చూడండి. నెక్స్ట్ వాడు మెల్ల ఆ పక్కన ఇంటికి వచ్చి దాక్కున్నాడు. వాడిని ఎలా చంపుతాను మీరే చూడండి.
కోచింగ్కి ఎంత క్లియర్ అయిందని నేను వెళ్తుంటే ఒక కార్ వచ్చింది. వీడు ఫాస్ట్ అండ్ ఫోర్ వేసుకున్న ఘోరంగా బండి తిప్పుతానన్నాడు బుద్ధి పుట్టినట్టు తిప్పుతాడు. చూడండి ఎట్లా తిప్పుతాడు వీడు. కార్ అడిగిపోయిందని నేను ఎత్తుకుంటుంటే వాడు చక్కగా రోడ్డు మీద నుంచే పోతాడు చూడండి. మనం అంత దూరం స్ప్రే కొట్టి వాడిని నాకౌట్ చేసే అంత సీన్ లేదు కాబట్టి వాడిని వదిలేసి మనం కూడా కార్ తీసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు ఒక పెద్ద క్యాంపర్ కానొచ్చాడు. వాడి వల్ల ఏం జరుగుతుందో మీరే చూడండి. వాడి ఇంట్లో ఒక చోట ఉండకుండా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. దానివల్ల గ్రెనేడ్ కూడా మిస్ అయిపోయింది. ఇంకా కాదులేని పుష్ చేద్దాం అనుకుంటే చూడండి. సో ఎప్పుడైనా హై గ్రౌండ్ లో గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు మీరు కవర్లోకి వెళ్ళడం చాలా మంచిది. నాలా తప్పులు చేయకండి. ఇంకొక బుల్లెట్ కన్నా తగిలింటే వాడు గ్యారంటీ చచ్చిపోయాడు. సెట్. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ చేయండి. మీరు చూస్తున్నారు సీమటెక్, స్ట్రైట్ టెక్. నా పేరు దస్తగిరి. సైనింగ్ ఆఫ్.